dears, how you are? Hope you are safe at home. Welcome back to social science class. Children, in the previous class, what we have learned, do you remember? Yes, in this chapter, the world in the 20th century, we discussed the First World War. Then we are going to move a new topic, that is Fascism and Nazism. Are you ready? If you are ready, let's begin. Fascism and Nazism. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, the dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men live, liberty will never perish. From Charlie Chaplin's film, The Great Dictator. Children, now you heard the views of Charlie Chaplin on dictatorship. Now, let's discuss how the government came to power. See, the First World War devastated both the Allies. Many European governments lost their power. Then people were in misery, unemployment, poverty and inflation made their entire system. Fascism in Italy and Nazism in Germany rose to power. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, the First World War devastated both the alliances. രണ്ട് അലയൻസുകളെയും ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ പിടിച്ചുകുലുക്കിയിരുന്നു. See, many European government lost their പല യൂറോപ്യൻ ഗവൺമെന്റും അവരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ. See, people were in misery, unemployment and poverty. ഇതിലൊക്കെ ആയാലും ജനങ്ങൾ അധികം പേരും പോവർട്ടി കൊണ്ടും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊണ്ടും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. So inflation knocked their entire system, economic system totally distracted. See, fascism in Italy and Nazism in Germany rose to power. ഈ ഒരു ചൂഷണത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫാസിസം ഇൻ ഇറ്റലിയിലും നാസിസം ഇൻ ജർമ്മനിയിലും ഉത്ഭവിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതായിരുന്നു. So listen, economic destruction, rivalry against the victors, aimlessness, and that facilitated this force to grab power. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എക്കണോമിക് ഡിസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ജയിച്ച ആളുകളോടുള്ള പകയും ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു എയിംലെസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയും പിന്നീട് അവിടെ ഈ ഫാസിസവും നാസിസവും വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ക്ലിയർ? Now let's discuss the characteristics of fascism. Characteristics of fascism: antagonism to democracy, opposition to socialism, glorifying the nation, adoring the purity of race, justifying war, diffusion of aggressive nationalism, defying the past, indoctrination of ideologies through arts, literature and education, military dictatorship, destruction of political rivals. Now, let's moving on to the next topic, Mussolini and Fascism. War is to man what maternity is to woman, by Mussolini. You know that war is to man, യുദ്ധം പുരുഷനും എന്നതുപോലെ what maternity is to woman, സ്ത്രീക്ക് മാതൃത്വം പോലെയാണ് പുരുഷന് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് മുസോളിനി. Now let's see how fascism came to power. Italy got nothing true, though she was the victors in the First World War. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറില് ഇറ്റലി ജയിച്ചവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു. സി, സോ
ഇറ്റലിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും യുദ്ധം മുതലായിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അതൊരു പോയിന്റാണ്. സി, പോസ്റ്റ് വാർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ്, unemployment, increase in tax, inflation, etc. kept people away from the government. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഇൻഡസ്ട്രിയലിലെ തകർച്ച, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ടാക്സ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടാക്സ്, ഇൻഫ്ലാഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതെല്ലാം പണപ്പെരുപ്പും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെന്റിനെതിരായി. സി, ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഇൻ ഫിയർ ഓഫ് ദി ഇറ്റലി മൂവിംഗ് ടു സോഷ്യലിസം. ഇപ്പോ വ്യവസായികള് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് വിചാരിച്ചു ഇറ്റലി സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് തിങ്ക് ചെയ്തു. പ്രോംപ്റ്റഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ഫാസിസം. അതുകൊണ്ട് അവർ ഫാസിസത്തിന് സപ്പോർട്ട് നൽകി. ക്ലിയർ? Mussolini resorted to despotic measures in the political and economic fields of Italy. Violence and ferocity were the strategies of the fascists. Socialists and leaders of peasants and workers were proclaimed as enemies of the nation. Those who opposed the fascist party were executed. The aim of Mussolini was to restore ancient Roman Empire. As part of this, he adopted several symbols of ancient Roman administration. Using his military force, the black shirts, Mussolini suppressed the opponents through fascist policies. His aggressive foreign policy led him to conquer nations like Ethiopia, Albania, etc. Italy's run for dictatorship paved the way for the outbreak of another war. Children, have you understood Mussolini and fascism? Now let's moving on to the next topic, Hitler and Nazism. Hitler and Nazism. First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionist and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me and there was no one left to speak for me. German pastor, Pastor Martin Niemöller. അവർ ആദ്യം വന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ തേടിയായിരുന്നു. ഞാനൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പ്രതിഷേധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അവർ വന്നത് ട്രേഡ് യൂണിയൻകാരെ തിരക്കിയായിരുന്നു. ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻകാരനല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ പ്രതിഷേധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അവർ വന്നത് ജൂതരെ തേടിയായിരുന്നു. ഒരു ജൂതനല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രതിഷേധിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ അവർ വന്നത് എന്നെ തേടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷേധിക്കാൻ മറ്റാരും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. Children, Nazism is the German version of fascism. Now let's see how Nazism came in power. The Treaty of Versailles, imposed by the victors allies on Germany after First World War. The second word, economic destruction and inflation. Third point, failure of German government and the resultant political uncertainty. These are the main reason Nazism came in power. With his oratory skills and organizational abilities, Hitler easily succeeded in gaining popular support. He dismissed the government and captured power. Socialists, communists, Jews and democrats were executed. Hitler held the Jews responsibility for Germans' ruin and humiliation. Jews were massacred en masse in especially built concentration camp. This is known as the Holocaust. Military force Brown Shirt and a secret police troop Gestapo were in charge of assaulting and massacring the Jews. Hitler
protested the purity of the Aryan race and argued that Aryans should rule the world. It defined the Aryans' ancestry of the Germans. All other political parties except the Nazi party were banned. Trade unions also were banned. Children, military source was made compulsory. ഹിറ്റ്ലർ ആദ്യമായി ചെയ്തത് മിലിറ്ററിയുടെ സോഴ്സുകൾ കമ്പൽസറി ആക്കി നിർബന്ധമാക്കി. ഹിറ്റ്ലർ ഇൻസൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റിവെഞ്ച് among the Germans against the Treaty of Versailles. വെഴ്സായി സന്ധിയുടെ ആ ഒരു വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതൊരു പ്രധാന വിഷയമാക്കി ഹിറ്റ്ലർ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു. He used newspapers, radio, cinema and educational systems widely to propagate the ideologies of Nazism. നാസിസം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ മീഡിയകൾ മുഴുവനും റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് അതർ social radio, cinema and educational system completely used for the propagating Nazism. Okay, so listen, taking advantages of the feeling of revenge among the Germans, Hitler adopted an aggressive foreign policy. അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചറായിട്ട് പ്രതികാര മനോഭാവമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രതികാര മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ അഡോപ്റ്റഡ് അഗ്രസീവ് ഫോറിൻ പോളിസി, അതായത് ഒരു ആയുധപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഹിറ്റ്ലർ. ഹി അറ്റാക്ക്ഡ് ഓസ്ട്രിയ, ചെക്കോസ്ലോവാക്യ. അതിന്റെ പേരിൽ, അതായത് ഈ അഗ്രസീവ് പോളിസി പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഈ ഓസ്ട്രിയ, ചെക്കോസ്ലോവാക്യ പ്രദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ജർമ്മനി ഫോംഡ് അലയൻസ് വിത്ത് ഇറ്റലി ആൻഡ് ജപ്പാൻ, ഇറ്റലിയും ജപ്പാനുമായിട്ട് ഒരു സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. സോ ലിസൺ, ഇറ്റ് വാസ് ദി ഒപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി അതർ കൺട്രീസ്. It was opposed by the other countries. Ultimately, this led to the outbreak of another world war. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ എതിർത്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുതിയൊരു ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് വഴിതെളിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ. ക്ലിയർ? Okay, children. With this, we conclude this topic. Hope you all have understood the topics well. I will meet you soon with a new topic. Be safe until we meet again. Thank you for being with me. Think positive.